И всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Хави. И сегодня с вами играем обозреваемую игру Horror, сказали мне, ThePark. Посмотрим, что она из себя представляет, погнали. И минус в том, что она полностью на английском. Что загрузочка долго была? In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. ThePark. Это я за ней играю, что ли? Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. О, что она поседает так? Stay in the car. 30 FPS, Go and ask чего они, что ли? information. Ой-ой-ой. Чувствительность. Вот так. А то я привык к резкой, но маленькой чувствительности. Ух ты. Раз. Ну, графики вам скажу, тут ничего не помогает. The park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Что такое? Employees prepare the park for shutdown. Извините, смс-ки. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Ну-ка, пойдем, красиво, да? Че все мигает? What the fuck? Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Кто-то побежал, да? Wait up there for mommy, Callum. This way. Так, это Callum, типа... А, where я you правую going? мышь нажимаю, Over смотрю. here. Нужно. Так, что такое? Atlantic Island Park. Привет. Ух ты. Поехали. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the Нифига real себе, world парк and у the них. world of whimsy within. On this side, Можно как-то the это? apathy of our everyday lives. And on the other, Я движусь. anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. Я не помню, как. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now Кружится надо. closed. Have a safe journey home. Или нет? Да. О, что происходит? Извините, я сегодня с колонками. Чё? Ты? Я с колонками играю, мне FPS поседает, не знаю почему, я нифига. Кайф. What the fuck? Oh God. The Шесть park. от кого? What happened to get lost here? Так. Шин. Главное первый точка. О, стой. Стой. Ух ты. Я бы хотел сюда сходить. Стой. Стой, я сказал.
Чтоб тебе вот I'm not эти. playing anymore, Callum. Иди сюда. Что устаешь так долго быстро-то, а? И да, я в CSGO, ну, в CSGO на новом аккаунте Callum, where'd you go? играю, Come on, this way. ну, не название, Come out, а на sweetie. просто на удовольствие. Ну, я снимаю для вас, как я сливаю I think катки this и belongs специально to для Callum. вас. Дальше Wait, что? Callum. Chad the chipmunk, huh? Дальше Just a прикольно. drunk guy in a suit. Что это? I wonder what this is. О. Да, бежим мы долго. Что такое било? Ракета, что ли? Callum? Где, что? Callum? Stay where you are. Я иду сюда. Не сюда садись, да? Посмотрим. Эй, стой. Where did you go? Mommy. Туда или куда? Эй. Stop, Callum! Near a great forest, there lived a poor Yeah. woodcutter, his wife and his 2 children. Куда? A boy named Да не Hansel проще где ты так. and a girl Ну, сюда я же сказал. named Gretel. They were very poor and had very little to bite or Поехали. Уже коленка порвана, прикольно. Ну, мы сделаем такой кратенький взгляд на эту игрушку. Может, буду дальше снимать ее. Да, можно как-нибудь дрифтом добавить? Чё? Callum, where did you go? Направо Near a great forest, there lived a poor Направо woodcutter, his мы wife еще and назовем his 2 children. нашего A boy ребенка. named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had Извините very little to bite or за suck. скайп. Уходи. Это кто? What will become of us? Извините. The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you Я бы fool. тут не хотел поехать, честно. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. И да, кто хочет с мной поиграть в CSGO, пишите комментарии. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the Ты woods. кто? When their father leaves them, Ты за the мной хочешь, что children ли, wait чё? a while, then follow the trail back to their parents' house. Эй, чувак, сюда иди. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones. Да, и возможно, я буду еще открывать кейсы в CSGO на одном сайте, The wife told который мне the посоветовал woodcutter. один мой друг. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Что творится-то? Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. Да.
И долго это будут смотреть мы, нет, а? Что за звуки? The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Ну сколько мы будем ехать-то? Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Да Just боже come мой. in and Еще stay 5 with картинок, me. а? No harm come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Заколебали, давайте быстрее. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous Yeah. lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel сиди to себе спокойно, work, пока sweeping вот and читаешь. cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Наконец-то выход. Нафига я сюда? Refused to eat. Стой, сюда можно было Fearing не the ехать. Да day ты that the чё, witch would eat гонишь? him. The Давай, witch, for чувак, her быстрее. part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Потом мы Gretel. куда-то дальше поехали. А это значит, оказывается, то, что мы просто случайно сели, что ли? О, боже Gretel мой. pretended not to understand. Потратили на это I время. do not know Что же how. это такое-то, а? Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath Да the хорош oven. уже. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Да неужели? Ты чё? Парень, отворачивайся от меня, быстро. Выходим. Как это тупость, а? Ну, давай тут. Да что ж вы смс не шли? Все, выходи. Выходи, стой! Молодец. Боже, какая-то тупость, нафига я это сделал? Hansel and Gretel. I used to read it to Callum Да when the беги ты, electricity was дура! shut off. За это время Those потратили. poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away.
Hunger leads people to desperate, А уж terrible базарить places уже, а. where the tree branches reach like claws. Вон здесь побежали, наконец-то. Бежим, бежим, бежим. Машина. Another accident. Страшно. This place. Ой. Привет. Пока. Беги, беги. Страшно. Ничего не страшного нет. И такие ужастики, главное, не такое там бывало. О, ништяк убежали. Ништяк. This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. The О, guy just почитать долго. snapped. Those poor kids. Куда бежать? Mommy needs to see you, Callum. Сюда. Wait, Callum. На этом закончить. С вами был Ха. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Шутка, ха-ха. Не лагай ты так. Не лагай. О. Да ладно. 7 FPS. What the fuck? Ладно, дорогие друзья, на этом мы закончим. Вот на этой вот карусели. С вами был Харри. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока-пока.